Señor alcalde de la ciudad de Kiev, centro de atención del mundo, Vitaly Klitschko, gracias por atendernos. Buenos días, Mayor Klitschko. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. It's an honor having you in our show. First of all, accept, please, all our solidarity about what is happening in your country, in your city. Thank you very much. We very appreciate for your solidarity. It's very important for us in this critical time for our country. It's very, very important. And right now, together with me, my brother Vladimir, and he helped me a lot to continue work in Kiev, to make a service for Kiev citizens, and to give the service for our city, for one of the largest city in East Europe. And right now, everybody under pressure of challenges what we have under the aggression from Russian Federation. It's a lot of work, but we more than sure we win this war and bring the peace back to our country. Mayor, please allow me to make a very, very short translation. ¿Qué dijo el alcalde? Julio, pues le agradece por sus palabras de solidaridad. Dice que son muy importantes para él en este momento en que Rusia les está agrediendo. Es un momento crítico para ellos. Nos dice que hay un trabajo muy grande para hacer en la ciudad más grande de Europa porque están bajo presión dada a esta agresión de la Federación Rusa. Así que están seguros de que van a ganar y que van a traer la paz de regreso a su país. Y habló del hermano, ¿no? Sí, que está con su hermano Vladimir, que lo ha ayudado mucho en todo este proceso. Mayor Vladimir, it's today's birthday, 46 years. Say, please, happy birthday to your brother. Thank you very much for the birthday wishes. And I have one wish. I wish to have peace in Ukraine as soon as possible. This peace is going to save the European community from the continued invasion of Russia and Russian forces. El hermano de él es ni más ni menos que Vladimir Klitschko, campeón en la categoría de los pesos pesados de boxeo. Hoy cumple 46 años. Está con él y es su gran soporte. Pero el alcalde también fue campeón de boxeo. Fue nombrado campeón emérito por su actividad política. Ya no podía defender el título. Pero él fue también campeón de boxeo. Él es mayor, él tiene 50 años, su hermano cumple hoy 46. Dijo que tenía un deseo. ¿Cuál? Sí, Julio, dice que agradece las felicitaciones, pero que su único deseo en este momento es la paz en Ucrania, que esta paz llegue lo antes posible, que salve a su comunidad y nos dice que necesitan todo el apoyo para poder derrotar a Rusia en esta guerra. Mayor, what can you tell us about the balance of the destruction and casualties at this point? This war destroyed whole economy. It destroyed the life of 40 million Ukrainian citizens. Right now, destroyed infrastructure and the war and which killing civilian in around our country. And some cities totally destroyed in close to Kiev. I talk about Chernihiv, Kharkiv, Mariupol. It's big tragedy for Ukrainian, and not just for Ukraine. It's big tragedy for whole Europe. Nos dice que es una tragedia lo que está ocurriendo en este momento. La guerra destruyó la economía, la infraestructura de civiles. Nos dice que algunas ciudades están completamente destruidas cerca de Kiev, como Mariupol. Es una tragedia porque se está destruyendo no solo el patrimonio de Ucrania, sino de todo el mundo. Nos dice que son 40 millones de ucranianos que se han visto afectados y por esta guerra, por este ataque. Mayor, how do you feel the support of the international community? Is this support enough? We want to say thank you very much for everyone in Spain who support Ukraine politically, economically, with the weapons to take the
people from Ukraine. It's very important we see who real friend of Ukraine. It's very, very important for us. It's unity is our key for freedom. Unity all European country, because we defend not just Kiev, we defend not just Ukraine, we defend the same values what have every European city. Agradece el apoyo de todos en España, de todos los países que apoyan económicamente a Ucrania en este momento, también de manera militar, con armas, y las personas que le han dado este apoyo moral también al país. Le motiva mucho ver tantos amigos de Ucrania y dice que la unidad es la clave en este momento para lograr esta libertad, porque es algo que afecta no solo a Ucrania, sino a todos los países en Europa. Quisiera saber qué es lo que más necesitan en este momento: comida, agua. Mayor Klitschko, what is most needed right now in Ukraine? Food, water, weapons? We, one more time, very appreciate for the help. It's very important for us. We need food, we need water, we need medication, we need bulletproof vest. We need the military equipment, and we fighting for freedom, we're fighting for values, and also very important point, we don't know how long will be this fight, how long will be this war, and from our unity and from support depend soon as possible to bring the back to Europe and back peace to our home country, Ukraine. Una vez más, agradece la ayuda internacional. Necesitan comida, medicamentos, agua, chalecos antibalas, equipo militar. Ellos están luchando por su libertad y es muy importante todo esto porque no saben cuánto va a durar esta guerra. Por eso la unidad es tan importante para traer la paz de vuelta a su país. Yo le quiero preguntar qué estrategia están ellos pensando. Ellos han logrado retroceder parte de tropas rusas de algunas poblaciones cercanas a Kiev, pero de todas maneras el avance de las tropas de Moscú siguen. ¿Cuál es la estrategia que ellos están esperando y si están esperando un ataque en los próximos días o creen que se va a extender en las próximas semanas? Major, which strategy are you expecting from the Russian army? I mean, in the last days you have managed to push back some of the army to 35 kilometers of Kiev, as I understand. But which strategy from them are you expecting? Are you expecting a soon attack, or do you think it will take a couple of weeks before that? It's not secret the target always was capital of Ukraine, Kiev. And thanks for you, soldier, who stay in front of one strongest army in the world and give their good answer, and whole world surprise how tough Ukrainian soldier, how motivated. I explain you why Ukrainian soldier better than Russian soldier, because Russians fighting for the money. Our soldier defend our family, defend our children, defend future of our country and future of our families. No es un secreto que el objetivo de Rusia siempre ha sido Kiev, llegar a Kiev. Los soldados ucranianos están resistiendo, han sido muy valientes. El mundo está sorprendido por la resistencia que han tenido ante el ataque ruso y nos dice que hay una diferencia entre la motivación de las tropas rusas y las ucranianas. Las rusas están peleando por dinero. Los soldados ucranianos están defendiendo la familia, los niños, el futuro del país y tienen esta motivación que es mucho más grande que la de los rusos. Yes, Mayor, but I wanted to know what you are expecting. I mean, at the first weeks, you were expecting the Russians to come very soon to Kiev, and this strategy has changed for many reasons. What are you expecting now after 1 month of war? The Russians want to occupy Kiev 4 weeks ago, but our soldiers destroyed the plans of Russians because they motivated. I told already about that. And I am, as mayor of Kiev, as citizens of Kiev, want to tell to everyone, Russian soldier never ever to come to our city. We're ready to defend our city.
We make already foreposts from every building, from every school, from every streets, and we're ready to fight. And we never go to the knee, and we don't want back to authoritarianism, back to Soviet Union. We see our future as part of European Union, as democratic country. Los rusos quieren ocupar Kiev desde hace 4 semanas, pero los soldados ucranianos destruyeron ese plan con la motivación que tienen, que nos contó anteriormente. Como alcalde de Kiev, él quiere decirle a todos que Rusia nunca llegará a su ciudad, están listos para defenderla, ya están en cada calle, cada colegio, listos para pelear y proteger Kiev. Nos dice que no quieren volver a la Unión Soviética, no quieren volver al autoritarismo, ellos quieren hacer parte de la Unión Europea, ellos creen que ese es su futuro. 2:47 p.m. is the local time in Kiev, Ukraine. You're listening Vitaly Klitschko, the mayor of Kiev. Escuchan a las 2 de la tarde, 48 minutos, en vivo y en directo al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Next question is coming from Spain. Rafael, la siguiente pregunta desde España. Ana, por favor, pregúntele si tiene datos contrastables sobre el número de fallecidos en esta guerra, tanto de civiles como de militares, como de soldados rusos. Si hay alguna información creíble sobre este aspecto. Speaking about the number of deaths, do you have any credible data of the number of deaths there has been of Ukrainian civilians, of Ukrainian military, and of Russian military? We guess is right now from official numbers, almost 15,000 Russian soldiers come back to Russia as bodies, as died people. We have a lot of people, civilian, who died in Ukraine. We don't know exactly numbers, how many people died in Mariupol. I talked to the mayor of Mariupol. He told it can be 1,000, 4,000, 5,000 of civilians. I can tell you regarding Kyiv, we have almost 300 people died in our city, more than 1,000 people injured. 4 children died and 16 children right now in hospitals. Bueno, nos dice que los números oficiales que ellos tienen son 15,000 soldados rusos caídos en el combate. Muchos ucranianos han muerto en Mariupol. Nos dice que habló con el alcalde de Mariupol y le dice que pueden ser miles, 4,000, 5,000 personas que han fallecido bajo esos 2 ataques rusos. Con respecto a Kiev, 300 personas han muerto, hay miles de heridos, 4 niños murieron, hay 16 ahora hospitalizados. Pues precisamente hablando de Mariupol, hace pocas horas se conoció el que sería el terrible balance de muertos en el ataque al teatro, por lo menos 300 personas. Yo sí quisiera preguntarle al alcalde de Kiev, cuando son las 2 de la tarde, 50 minutos en esa zona del mundo y las 7:50 en Colombia, pues, ¿qué lección le deja a él, sobre todo a la hora de proteger civiles y el uso de edificios como teatros u hospitales, por lo que pasó también en la maternidad, para proteger a la gente? ¿Cómo hacer para evitar que estos ataques aéreos terminen matando tantos civiles? Major, you were just talking about what happened in Mariupol, and well, just a couple of hours ago, we just learned that almost 300 people were killed on the Russian airstrike on Mariupol's theater. So I would like to know, as mayor of Kiev, what is the lesson that you take from this kind of shelter that people is looking on public places, public buildings like theaters, like hospitals, like schools, where they think they can be protected, but that as we saw, they can become just a target of the Russian airstrikes. Should people still try to get shelter in these buildings, or it is dangerous in the case of Kiev to look for public buildings to get shelter? In our hometown, destroyed more than 80 apartments buildings.
it's 7 preschools and 11 schools destroyed also. And it's genocide against Ukrainian. We know how many civilian people died in this war, senseless war. And that's why we actually, it's not prepared for this kind of war when civilians died every day. And we see this war, no rules, because every day die children and women and people who is not military. First point. And the second point, our country was always peaceful country where live all peaceful people. We always was we never was aggressive to any country in the world. But what do it Russians? It's with one reason: to destroy Ukraine, to rebuild Soviet Empire. We don't want back to USSR, and we see our future as European democratic country. Pues nos dice que ahí en Kiev han destruido alrededor de 80 edificios de apartamentos, han destruido también 7 preescolar, 11 colegios. Es un genocidio completo lo que está ocurriendo en Ucrania. No saben cuántos civiles han muerto en el país en total. No estaban preparados para este ataque a civiles, para que murieran cada día niños y mujeres. Eso por un lado, y por el otro nos dice que el país siempre ha sido bastante pacífico. Ellos no han agredido a ningún otro país, y lo que está haciendo Rusia ahora es tratar de destruir Ucrania para volver a la Unión Soviética, y nos insiste en que el país lo que quiere es ser parte de Europa y ser un país libre y democrático. La gente ya ve al alcalde de Kiev como un héroe. Él ha decidido dejar su oficina y irse sobre el terreno a ayudar y supervisar la defensa de su ciudad. Pero mi pregunta al alcalde es si no tiene miedo de exponerse. Incluso se habla de que puede haber una lista de personas, de objetivos para atacar, y que él pueda estar en esa lista. Mayor, people talk about you as a hero. You decided to leave your office and be on the field next to your soldiers, supervising the defense. Aren't you afraid of exposing yourself? I don't know if it's true there's a kill list and your name could be on it. So definitely there is targets of this Russian invasion, and anyone could be a target. You're a mayor or a regular citizen, and it doesn't matter where you are. You're on the front line, or you're in the building as a civilian, or the theater, as we have experienced with the theater in Mariupol, where children and women were hiding, and you could lose your life in the blink of an eye. It doesn't matter where you're at. It's just something that is happening during the war. And this Russian invasion, showing reckless Russian invasion and the war crime, shows it really doesn't matter who you are, as long as you are on the Ukrainian soil and you're Ukrainian and you stand for your right, for freedom, you're going to be killed. So you need to count on that no matter what. So we know what it is, and that's why the Ukrainian military, men, women, territorial defense, and anyone in Ukraine is against any invasion of the Russian army and Russian dictatorship. So there's nothing that possibly could stop us to give the fight back. Definitivamente hay objetivos de la invasión rusa que puede ser cualquier persona, ya sea un ciudadano, ya sea el alcalde, así que es muy difícil que la persona se proteja, porque cualquier persona puede ser un objetivo, un blanco del ejército ruso. Nos dice que ya sea el que esté en la primera línea, ya sea el que esté escondiéndose en su edificio, o ya sea en un teatro, como ocurrió en Mariupol, que fueron víctimas de un ataque en el que se escondían niños y mujeres, pues allí también los atacaron. Se puede perder la vida en un parpadeo, y nos dice que es muy importante por eso reconocer que esto es un crimen de guerra. No importa quién seas, lo importante para los rusos es que la persona
que esté en suelo ucraniano, que sea ucraniano y que esté dispuesto a pelear por su país, pues es un blanco para ellos. Ellos tienen eso presente, saben a lo que se enfrentan, los militares, los ucranianos del común, las mujeres, y todos están en contra de la invasión del ejército ruso y pues no hay nada que los pueda parar, así que todos están dispuestos, digamos, a sacrificarse y dar su vida por esta pelea. Alcalde, desde Beijing, China, le trasladamos esta noticia de última hora. Según la agencia Reuters, las petroleras estatales chinas como Sinopec han suspendido negociaciones para invertir en el sector energético ruso. China parece que tiene miedo también de recibir sanciones como Rusia. ¿Piensa usted que ya definitivamente todo el mundo está apoyando a Ucrania? Mayor, this is a last-minute headline. Chinese state-owned oil companies like Sinopec have suspended talks for major petrochemical investments in Russia, according to Reuters news agency. China is worried of running afoul of sanctions. So, do you feel now that the whole world, without exception, now stands by Ukraine no matter what? Basically, if we speak, and there is a lot of talks about the Third World War and possible beginning of the Third World War. You know, the Third World War is already on the way and already begun because the entire world is against this Russian aggression and invasion of Ukraine and the war crime that Russia has started. The whole world is against it. So what we need to finish this war as soon as possible. The more the world is passively hesitating and trying to analyze a lot or being scared not to help Ukraine anyhow or anything like that. It should not be a discussion. The world needs to act now. And in concrete, to speak, the world needs to sanction, isolate Russia economically, stop any trade with Russia, oil, gas, banking system, SWIFT. Any trade with Russia is gonna cost for the Russian budgets to fill up with the financial assets, and every cent they're going to spend to kill the Ukrainians, and they're going to spend on their weapons. This is nothing creative but destructive. That's what Russia is doing to the world now, and Ukraine is just the beginning, as their propaganda just said it and announced it. The world must be aware and not being asleep. Since 2014, when Crimea was annexed by Russia, as well as Russian military forces were backing up separatists in the east of the country, the world was asleep, passively observing. But now there is a war. It is a war here in Ukraine. It's enough of being passive and observing. We need to act together now. Tomorrow is going to be late. Isolate Russia. Stop the war in Ukraine and stop it sooner than later. Muchas personas hablan de la Tercera Guerra Mundial, del inicio o el posible comienzo de una Tercera Guerra Mundial, pero esta guerra ya comenzó porque todo el mundo está en contra de esta agresión. Es un crimen de guerra lo que Rusia está cometiendo dentro del suelo ucraniano. Por eso todo el mundo está en contra y rechazando estas acciones. Necesita terminar la guerra lo antes posible. El mundo tiene que dejar de ser pasivo, tiene que dejar de analizar tanto. No hay tiempo para discutir. El mundo debe actuar ahora. Nos dice que en concreto se debe aislar a Rusia, sancionar a Rusia económicamente, suspender el comercio de gas, de los sistemas bancarios, el sistema SWIFT, el petróleo. Cualquier negocio puede financiar
a Rusia y cada centavo irá para matar a los ucranianos, para financiar sus armas. Rusia quiere destruir al mundo. Ucrania es solo el comienzo. El mundo debe tener mucho cuidado, estar alerta. Desde el 2014 el mundo estuvo dormido, pasivo, cuando Crimea se anexó a Rusia. Rusia empezó a apoyar a estos separatistas dentro del territorio ucraniano y el mundo se quedó solo observando, pasivo, y ahora hay una guerra. Entonces basta ya de ser pasivo, necesita el mundo actuar todos juntos ahora, aislar a Rusia para parar esta guerra. Esta pregunta es desde Miami, específicamente sobre los civiles que han estado apoyando la guerra. Y es que los hombres, tengo entendido que están vetados de salir de Ucrania, bueno, muchos de los hombres, y aunque muchos civiles sí han salido a las calles a defenderse, la pregunta sería si con el pasar de los días están viendo un incremento específicamente de hombres que quieren irse de Ucrania y que no quieren seguir batallando. Major, this question comes from Miami in the United States, and I want to speak about the men, the civilian who are in the streets fighting to defend Kiev, or well, to the effect to defend Ukraine. We know that civilians have taken weapons and they have been fighting, but with the passage of days, have you guys started to see that the number of men that are fighting and that can't leave Ukraine because they are banned from leaving is increasing, that they are getting tired with the passage of days? No. As a matter of fact, there are a lot of people that, for instance, left the capital of Ukraine to bring their families and their children closer to the west borders of the country. And now, in the past week, they've been coming back, and we could see and track that amount of people that in the residents of the capital is actually growing. So the activity is growing. So there's more people coming in the city and coming back. And that's the tendency. No han visto esto, ellos ven lo contrario, las personas están regresando. Hay mucha gente que se fue de la capital de Kiev a traer a la familia, se fueron al occidente, a la frontera, y la semana pasada han regresado muchas personas, han aumentado, digamos, la frecuencia en Kiev, bien mucho más movimiento en la actividad, así que para ellos es lo contrario, las personas están regresando. This is the last question. And again, thank you very much for your time. Today, the New York Times International Edition, in the opinion page, has a report from a journalist in London, Andrew Marr. And Mr. Marr says that Zelensky doesn't know the end of his story. And Churchill didn't either. And they are comparing Zelensky and Churchill because it's some coincidence in the speech of President Zelensky on the House of the Commons and the last speech in 1940 of Churchill in the same house. Do you believe that it's possible to compare Zelensky with Churchill? Look, I'm not going to compare anyone with anything. There are different times, different people, different leaders, and there are similars in wars starting and coming to an end. But I'm gonna pass on this question. So, and I'm gonna compare anyone with anyone. What's important to understand and know: evolution cannot be stopped. All the wars had a beginning, and all the wars were coming to an end. Important that all the war crimes and all the killing of the innocent is going to be documented properly. And this documentation is going to be eventually by the end of the war. And I wish strongly that this end will and must come sooner than later. And I will mention this. This is the war, the good against the bad and the evil. We Ukrainians never invaded anyone. We are peaceful nation, creative nation that has been since 2014 fighting for its freedom, and we chose to be associated with the European Union and the democratic principles. And for this choice, we are getting punished
by the Russian imperialism. We will succeed, and there is no other way. We will succeed with our choice. We will succeed, and this war will come to an end. And the court in Hague should precisely looking at the documentation, what kind of war crime the Russian army has done to the civilian world and civilian country and peaceful country as Ukraine is. To the Klitschko brothers, Vitaly and Vladimir, thank you very much for your time. We hope the best for the future of your country, and your country, Ukraine, are in our prayers. And again, congratulations on your birthday, champion Vladimir. Thank you very much. Muchas gracias.